Hola, muy buenas tardes. Welcome to the Spanish Trainers 10 by 10 Conversation Builder. My name is Carolyn y yo soy su profesora. Hey, welcome. It's great to have you here. So how are you doing with your 10 by 10 Conversation Builder? You know, we've been learning a lot of stuff. We've been learning about los saludos y vocabulario muy útil. Aprendemos la pregunta, ¿qué es esto? Y también para hablar sobre los gustos. Por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Te gusta café? ¿Te gusta limonada? ¿Te gusta chile picante? Y también otras preguntas, por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Y tienes familia aquí en esta ciudad? Okay, so today we are going to be back at that same party we were at in our previous video where you have an opportunity to speak with people. So today we are in lección número 6. Oh, what? You don't have this yet? Oh my goodness, you need to get a copy of this. This is the Spanish 10 by 10 Conversation Builder. And this is a really great document. You know, it is a 21-page document. You can get a PDF of it and you can use it digitally. But you might also like to print it out. And of course, if you do print it out, make sure you print it double-sided because on the left-hand side, you always get the 10 words or phrases for the particular topic that we're studying. You always get la fonética to help out with those tongue twister words. And then on the right-hand side, you always get some tarea or los deberes. That's your homework. So translation and matching and all sorts of exercises here to help you assimilate the new vocab we learned on the previous page. But this packet here, this is not just about vocabulary. Yes, we need to build vocab because the more vocabulary we have, the deeper and richer our conversations are. But this packet is all about conversation. That's why it's called the 10 by 10 Conversation Builder. So we always get a conversation between our good friends Jorge and Daisy, and they lead us through a conversation where we take the new words that we've been learning and they put it into context or into action for us so we can see how we would actually use this in una conversación. Okay, so today we are on lección 6. Lección 6 en el libro, or en la página 12. La página 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So en la página 12. Okay, 5 preguntas y 5 respuestas. That's right. 5 questions and 5 answers. So these are great questions that we can have to get to know people better and learn more about them. So 5 questions and then 5 possible ways that we can answer those questions. So, ¿listos? Here we go. All right, say these with me. Número 1. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? What do you do? ¿En qué trabajas? Soy diseñador. A man would say soy diseñador, and I would say soy diseñadora. Soy diseñadora. Soy profesora, soy doctor, soy doctora, soy dentista, etc. So whatever your occupation is, you would fill that in. So notice how that word soy keeps coming up for us. So I am. Soy Carolina. Soy de Puerto Rico. Soy profesora de español. So I am, that comes up for us a lot in conversation. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Trabajo para una compañía en el centro. Yep, I work for a company downtown. Yo trabajo para una compañía en el centro. We might say trabajo para una compañía grande, or yo trabajo para, I don't know, IBM or whatever the name of your company is, but trabajo para, and then whoever you work for. So on these first 2 questions, ¿en qué trabajas? ¿En dónde trabajas? These are in the informal because we're assuming we're at a party and we're meeting friends of our friends, and so we're not being too formal. But if you need to be a little more formal on these, just drop off that S. So, ¿en qué trabaja? Instead of ¿en qué trabajas? ¿Dónde trabaja? Instead of ¿dónde trabajas? Okay, so getting it a little more formal is pretty easy. Just drop off that final S. Okay, so, número 5. ¿Cuánto hace que trabajas allí? So people might say, ¿cuánto tiempo hace que trabajas allí? But we'll make it a little more colloquial. ¿Cuánto hace que trabajas allí?
Hace 3 años. Hace 3 años. What if it's only been 2 weeks? Hace 2 semanas. What if it's been 6 months? Hace 6 meses. Hace 6 meses. But here we have hace 3 años. Hace 3 años. ¿Cuánto hace que trabajas allí? Hace 3 años. Número 7. ¿Cuánto hace que vive en Nueva York? ¿Cuánto hace que vives en Nueva York? ¿Cuánto hace que vives en México? How long have you been living in Mexico, for example? ¿Cuánto hace que vives en México? Oh, tengo 10 años viviendo aquí. So we have a little different answer here. You could answer it just like we did in number 6. Hace 6 meses or hace 3 años. But here we have tengo 10 años viviendo aquí. I have 10 years living here. In other words, I've been here for 10 years. So, ¿cuánto hace que vives en Nueva York? Hace 10 años or tengo 10 años viviendo aquí. ¿Qué haces este fin de semana? Pregunta número 9. ¿Qué haces? So the question just all by itself, ¿qué haces? What are you doing? But ¿qué haces este fin de semana? So we can switch out este fin de semana for ¿qué haces mañana? Or ¿qué haces esta noche? ¿Qué haces el sábado? What are you doing on Saturday? ¿Qué haces? Voy a las montañas. Voy a las montañas con unos amigos. ¿Qué haces este fin de semana? Quiero ir al museo. That's right, I'd like to go to the museum. Quiero ir al museo. Or, necesito trabajar. ¿Qué haces mañana? Necesito trabajar. So there's your crédito extra. What are you doing? What are you doing right now? What are you doing tomorrow? What are you doing tonight? What are you doing this weekend? So take your base of ¿qué haces and add a different time period to that. ¿Qué haces este fin de semana? ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces esta noche? ¿Qué haces el sábado? Oh, voy a las montañas con mi familia, con mis hermanos. Voy a las montañas con mis amigos. Quiero ir al museo. Necesito trabajar. All right, let's take a look at la fonética. La fonética. Soy diseñador or soy diseñadora. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? How long? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que trabajas aquí? Or ¿cuánto hace que vives aquí? So good questions. How about this one? ¿Cuánto hace que estudias español? Oh, hace mucho. Hace 30 años or más. Sí. ¿Y tú? Okay, so let's go to our conversation. Una conversación entre Jorge y Daisy, our good friends, Jorge and Daisy. They're going to take all that information and put it into practice for us. Okay, read this with me, okay? Read it with me. Jorge says, Buenas tardes, Daisy. ¿En qué trabajas? And Daisy says, Soy maestra de arte. ¿Dónde trabajas? Trabajo en las escuelas públicas. ¿Y tú? And Jorge responde, Pues soy capataz. I'm a foreman. Soy capataz para una compañía de construcción. ¿Cuánto hace que trabajas allí? Tengo 10 años trabajando allí. ¿Qué haces mañana? Quiero ir al museo. Hay una exposición de arte moderno. ¿Quieres ir conmigo? So we can invite people with that phrase. ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Okay, let's read this through one more time. Buenas tardes, Daisy. ¿En qué trabajas? Soy maestra de arte. ¿Dónde trabajas? Trabajo en las escuelas públicas. ¿Y tú? Soy capataz para una compañía de construcción. ¿Cuánto hace que trabajas allí? Tengo 10 años trabajando allí. ¿Qué haces mañana? Quiero ir al museo. Hay una exposición de arte moderno. ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? All right, so take your dialogue and act it out a couple of times. Maybe you want to change the occupation for Jorge and Daisy. Maybe you want to change how long Jorge has been working there. Or maybe you want to change the question, ¿Qué haces mañana? to ¿Qué haces este fin de semana? And maybe Daisy's not thinking about going to the museum. Maybe she's going to the mountains with friends or something like that. So always try to take a phrase or a statement that you see in this packet or that you hear someone say and see what little words here and there you can tweak to make that phrase your own. All right, so I hope you enjoyed these 5
additional questions with 5 possible answers, and I hope that you find yourself en una situación muy social con personas que hablan español, and that you have a great opportunity to use what you're learning and really get into a nice, solid conversation with people. So thank you so much for spending this time with me. I look forward to seeing you in the very next video. We have some super good stuff coming up. Muchas gracias y hasta muy pronto, or te veo muy pronto, pero hasta luego.